So we heard Komal speak, we heard Chitingan speak, and they set the context for today's discussions, which is really nice. I think now the discussions should come out of our heart, our our being, and that is what Komal and their team wish to document in the whole. Uh, they are going to all small towns of the country, 26 towns, I believe, and they are trying to find out the minds of the architects and the practitioners in all these places, and try to weave a story based on all these things and to come out with a, with a publication, I believe. And Rajiv Mishra is going to be the curator for that. Rajiv Mishra is a good friend, so I'm sure that he will come out with a really wonderful work out of that. And so this is our opportunity to come out openly what you all feel about it. So I thought my topic, as I understand, is on material and materiality in architecture. So I probably, because I've got this legacy of starting off with Laurie Baker some 30 years back, 35 years back. So that has been a fantastic journey, knowing the big, great master who actually worked with his hands with people on the ground, understanding each of the aspects of the site and each of the materials. And it's a really wonderful experience to understand that. And starting off from Laurie Baker, we had our journey also over the last 35 years, me and Lata and our team. Then Kuchudoman came in between in some few years. A number of others also came and went, and it has been a really wonderful journey. And so much so that right now we have come to the other extreme. We have come to work in Bombay, in Dharavi, in the project where Hafiz contractor is there, Sasaki is there, who is a master planner from New York. There is Bureau Happold is there. All kinds of international players are there, and we are also thrown in between all of them, and we are doing the blue-green infrastructure part of it. So that is a process where we could understand the whole range of architecture that is there from different parts of the world also. So it's been a really great thing and a great experience that way. So I'll come back to the topic that we are talking, and from all the experience that I have had, I think materials and materiality, uh, it show it's one is for materials for show off, another is materials for use, and third is materials right now for sustainability. So this is three things that I thought each of you can try to speak about. Materials for show off, and architects, it's something that everyone would like that. But materials for sustainability also sometimes now becomes a show off too. So you can try to relate all that. Materials for real use, it's something that you can speak about. Would you like to, uh, Chaco, like to get started? I've taken tense because I have to answer Jaigopal for what material I'm using these days. So it was really tense, but I just want to go feel inside. So I'm glad. So it's been around 15 years since I've been practicing. We started off
with the conventional materials, but then later moved on to materials that they thought could be controlled with the help of machine room to explore. That's where we are today at this point. Use a lot of work and use a lot of help from the computer to alter the materials to edit them into what we want. It is used for structure as well as the fine PhD. So we've been exploring from RCC to mud to cotton steel to all sorts of everything materials too. But considering how and how what we cater to our client. We've been supplying gets a or whether we are being a pure or a pragmatist. But we have to cater to the the hello. Yes, sir. Am I audible to all of you? So yes, we've been working on the film's materials. Also, I was mentioning the computers to make them from simple to the scaffolding, to the sharpening material, to edit them to how what caters to society and the needs of the client's team. Yes, we have worked a lot with RCC. They will try to explore, will reinforce the qualities as well as the export one. We've also been working as we've been exploring material as a lab. I would sometimes call it architecture. That's a lot of architecture that we see today is wrapping buildings with materials that are in demand. So this has been happening. We've been successful. Always been successful. We've been using all these materials to serve our clients for different purposes, for different needs. And you were discussing how we have slowly transformed into using steel recently for improving the speed, to improve the speed of the construction, to reduce the turnaround, also in controlling our expenses in the office. So the exploration has been wide. We're still exploring, a lot of exploration happening to bring it to an optimal uh, situation, to an optimal process, which we are still exploring. So that's where we are now. I would. Can you touch upon the materials for show off versus materials for the actual use versus materials for sustainability in as brief a few words as possible, in your opinion? I would be a little guilty. Today we were at Vanita Weed and uh, today we were at Vanita Weed presentation, and we are a little guilty that I worked on a project that was shortlisted, uh, which cost, which would have cost the the cost of the singing project would have costed the total of all the other entities in my category. So I'm here to be guilty, but everything is in relation to what the client wants. So we've been so a lot of show material in the residence is cost the interiors alone cost 15 crores compared to 11 other entities where they've used very simple materials and produce better, even better spaces. So a lot of them have been very true to the materials that they've used. Also, in my case, uh, we've we've done simple materials, very exotic materials because the clients demand, the project demanded. We've even used
a staircase which cost 25 lakhs, but where we wrapped a Korean stone over a very, very beautiful folded plate of metal. So sometimes it is about what the client wants to portray himself within the society. It's also what his friends or his society demands. So there are sometimes we have to cater to that. But also, on the other hand, we are trying to justify our needs on why material have to be used, why better spaces can even be made without this reason. So it is a question of sustainable materials and one's own sustainability, Yeah. I suppose. My economical sustainability mattered more there, uh, where, where I had to make sure his project is at par with his friend's projects. Right. Can I have Jaswin talk about his experience? Hi, good evening all. First of all, thank you, Kuchum sir, for inviting me for this discussion. I'm so honored to sit in front of you all. Look, mine is very young practice. We just stepped into our fifth year of practice this year. Uh, Talking about material, mindset, and money. I think I would put forward this concept of reusing or adaptive use of materials also. So when you first visit a site, the if most of the projects we might look for reusable materials which is already there at site, aged at site. Maybe it can also bring in the memories of uh, the residents or any structures being there. So in few of our projects, in recently I came from Punjab where we got shortlisted for a project where we have used the old roof tiling of the ancestral house, which was already there at site. We pulled out the roof tiles from there and we placed it in a pattern where we got a nice landscape board. This is actually that was a natural landscape board which get aged over the time and nicely blend with the landscape. So the same material which was once used for a purpose can be reused for another purpose, maybe not just for a shop purpose or a elevational element. It can be used as a functional element also. That's when I think, we will be like more responsible uh, in terms of the money, the managing the money of the client maybe. Or in another way, we can actually uh, bring back the client's memory about their old home, which was already there. Yeah, I would maybe I would combine this material with the money and this mindset. Your emphasis is a lot on reuse of material. Yeah. So we have done a few reuse, like adaptive reuse projects. So it's existing buildings which you have adapted, or you reuse the material alone, separated out the material and then reused it? For Or few both? projects, we could use the entire structure, so it will be like almost dilapidated. So we'll be demolishing the other like other structure. We will be using a few part of the materials. So it goes for timber, or is it other materials? Yeah, even if it was like the timber and wood from old houses can be a good material. Even it can be a good element for interiors also. Even we have reused uh, the old pillar element of the wooden pillar element as an article. So such reuse also can be thought of by design. Wonderful. Can Varsha contribute? Um, Thank you, Jaigopal, sir, for the question, and thank you, Coach Raman. I don't see him. Okay, thank you, Coach Raman, for inviting me today. I'd like to first of all clear this misunderstanding that I'm young. It's been 17 years since I passed out, so I'm not that very young. Let me just clear that first.
Uh, to respond to your question about materials as shown, materials as use, and materials as sustainability for sustainability, I would say I have three different approach to all these questions. I am a little bit of all three together. So I would say the pragmatic person inside me would say I use materials for use, that is functional. So I mostly go for materials or advise my clients to choose or prefer those materials that are functional in that space rather than a showy material. Uh, but the romantic in me would always want to use material for sustainability because that is what we've been taught. That's what we've heard in all the 5 years of architecture, even beyond that. So whenever I get a chance, I would always want to go back and try some of that. But the truth is, to survive in a world, in a very commercial world, a very competitive world, it's not always easy to use sustainable materials. So I would say materials for sure is something that we do to survive in this field and this practice. Um, yeah. See, materials for sustainability, like he said, we also try to use some of the discarded materials from previous buildings and use it, repurpose it, and use it. But it's been very on a very small scale. But this idea in us was very active, especially when we started practice, and that is one of the times we had this parallel thing called creatively ours, which we started with some of our students and some volunteers. Like one of them is sitting right here. So this was like a collective of designers, architects, students. We came together. We collected a lot of waste material that people usually throw off, like CD and many things. I can't think of all of them right now. And then we repurposed it and we showed people how you can use it. And we put up a few shows. One we did it at Manila, we did Expo, I think in 2019, where we did the central area, the right at the entrance as a backdrop, where we put up these stadies as a backdrop. We collected plastic bottles. A lot of students from Asadi helped us to collect bottles. We filled it up with these colorful bottles, and we put it up on again discarded mesh material that we collected from scrap shops, and we put it all together so that all together it looked very nice. We even collected a worn-off chair. We rewound it with rope and all those things. And we also did another stall at Design Week later that year, again where a lot of volunteers came together to do the same thing. So the attraction in us is there, but we get very little opportunities to actually practice it, to show it to people. And like in our previous discussion, I was saying, it's the first time in my practice that I could actually do something like a mud plaster finish on a residence, which I was very happy with. It came out really well, and the clients were also happy. Initially, they were a little skeptical about using mud plaster finish, but this particular residence is in Malappuram, and client, this is also a very, very receptive client. He's also a very zen person, so he said, "Okay, let's try mud plaster. Maybe since it's a west side facing wall, it will probably cut down the heat. Well, let's try that." And we did it, and it came out well. It didn't just cut down heat; it looked good. And so these are examples where I feel I can inspire people. Now I can show it to my future clients and say, "See, this works." In this one, I mean, there's so many times that I wanted to use it, but people often say, no, if it's outside flooring, what it crack? We don't want it to crack. People will come ask us why you spent so much. Why do you have cracked floors? So this particular example gives me the opportunity to inspire future clients, make them understand about this, the purpose of going for sustainable or earthy material.
So you get only opportunity once in a while Just to do such kind of things. Yeah. I think that's the case with most people who have this romantic inclination to do more eco-friendly and sustainable kind of works. So, what in your opinion is whether it has to be more widely accepted what to do about it? You have thought about it, or you said that it's something that it's beyond you feel? So, at most times, to be honest, I feel it is beyond me, but maybe I am only at the start of this journey. Maybe you are far ahead. Maybe you can answer this better than me. But I'm hoping this small example will help me to, like I said, inspire future clients, and maybe it will start opening up, because it's only when once you have proved that this works that people, you start connecting with people who have similar thoughts. Like, for example, when in your projects are well known for the sustainability or the eco-friendly projects that you do, and people come in search of you, right, for those projects. So the similar way, when we have started showing this work, I'm sure wherever people want to do, people who want to work with such materials, such projects will come and search for us. So right now, the clients that we are dealing with, it's not very easy to convince them, but I'm sure it will work in a way. In a way, sustainability from where we started, that is from 35 years back, it has totally transformed now. And so sustainability is it's something that the same language, the same materials, the same outlook is no longer relevant. So there is a sustainability which is more contextual to your generation, the younger generation perhaps. Would you like to say one or two words on that, a few sentences on that? What you currently consider is sustainability, rather than going for mud plaster and such kind of things, whether there is a sustainability beyond that which you begin this weekend? Okay, to be honest, I'm a little out of touch with those materials, but I would say for me, more than the materials, I think it's the way we design a project, How can we design the projects so that we do not need to put up more air conditions, more fans and all those things to make it work, to make it livable. So that is something that we've always tried to practice in our project, even if we cannot, practice with materials out, or we cannot use many of those materials that we've always loved. But this thinking where you start your planning by studying the context, by studying how the wind flows there, which direction will give you better. What do you say, livable space and easier to use spaces. So that was something that we, You would say that sustainability by design. By design, yes. What you would like to press on it. Right. And maybe if you are more comfortable speaking Malayalam. Yes. തീർച്ചയായും ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ പറയേണ്ടതാണ്. അപ്പം ശരി, അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം. ഞാൻ ശരിക്കും ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനറാണ് ബേസിക്കലി. അപ്പം നമ്മൾ ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബാംഗ്ലൂർ ജോയിൻ ചെയ്തത്. ജോയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മളിവിടെ ഡിസൈനിങ് കുറേ പഠിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ലേഔട്ട് ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ തലയിൽ ഡിസൈനർ എന്നുള്ളൊരു സാധനം തലയിൽ നിൽക്കുക. അവിടെ ചെന്ന വെച്ചാൽ തന്നെ ആദ്യം ഒരു ലേഔട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നു. അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു, നിങ്ങൾ പോയിക്കോളാം, പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ അന്ന് തന്നെ വന്നു, വിട്ടോളാം നാട്ടി. അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. അതായത് നമ്മൾ ഈഗോ ഉണ്ട്, അതായത് നമ്മളിവിടുന്ന് ഡിസൈനറാന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി അവിടെ ചെന്നൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്ത വെച്ചാൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഡേ അല്ല, ഒരു 2-3 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് പോയിക്കോളാൻ വന്നു. അപ്പോൾ പോയിക്കോളാൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊന്നും വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യില്ല, ഞാനൊന്നും തിങ്ക് ചെയ്യില്ല. അതാണ് അവർ പറഞ്ഞ പ്രോസസ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രോജക്റ്റ് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യണമല്ലോ. ആദ്യം എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്നുള്ളൊരു ധാരണ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇന്ന് പുറത്താക്കിയപ്പോൾ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റുപറ്റി നിന്നു ആ ഓഫീസിൽ. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ടേബിൾ അന്ന് നമ്മുടെ ഓട്ടോക്കാനൊക്കെ ലക്ഷറി ആയിരുന്നു അന്ന്. അപ്പം അന്ന് നമ്മൾ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് ബോർഡിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ സീറ്റിൽ തന്നെ മാറ്റിയായിരുന്നു തന്നെ.
റബിയൊന്ന് മാറി കുന്നത്ത് അതൊക്കെ കയറി പോയി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവം തോന്നി. ഞാൻ മാറി അടുത്ത് മാറി ലാസ്റ്റ് എനിക്ക് സ്ഥലം ഇല്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഡോറിൻ്റെ അടുത്തുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പം ആ ഡോറ് തുറന്നിട്ട് എല്ലാവരും സാധനങ്ങൾ എത്തുന്നുണ്ട്. അത് കംപ്ലീറ്റ് മെറ്റീരിയലാണ് എത്തുന്നത്. അത് അവിടുത്തെ ഞങ്ങളൊരു ഫ്ലാറ്റിലായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ അന്ന് 18 പേരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ടീമിൽ. അപ്പം ആ ഫ്ലാറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ കിച്ചൺ ശരിക്കും മെറ്റീരിയൽ ലൈബ്രറി ആയി. ഞാൻ ഈ സാധനത്തേക്ക് ഡോറ് തുറന്ന് കയറി കഴിയുമ്പോൾ പതുക്കെയാണ് അവിടെ ആകെ നെസ്റ്റായിട്ട് കിടക്കുക. നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മളുടെ മെറ്റീരിയൽ ലൈബ്രറി വലിച്ചു കയറിയിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഇത് ആദ്യം ഒരു ബോയുടെ വഴിയിൽ നിന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, മെറ്റീരിയൽ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി, വായിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ മെറ്റീരിയൽ പഠിച്ചത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല, ഓരോ മെറ്റീരിയലും പുതിയതാണ്. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെച്ച് തുടങ്ങി കൃത്യമായിട്ട്. അപ്പം എല്ലാ ഓഫീസിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മെറ്റീരിയൽ ലൈബ്രറി മസ്റ്റാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിങ്. കാരണം ഏറ്റവും വലിയ ലൈബ്രറി ഉണ്ടായിരിക്കണം. കാരണം ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ഓഫീസിൽ ഞാനിത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈബ്രറിയാണ് ഏറ്റവും ഹെവി ആയിട്ട് വെച്ചാണ്. കാരണം ക്ലൈൻ്റായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ട് ചുമ്മാ അവരെ ഞെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഇതെടുത്തിട്ട് ഇതായിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചത്. കാരണം എല്ലാ ക്ലയൻസും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക കുറേ മെറ്റീരിയലിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. വെറുതെ അൺനെസസറി ആയിട്ട് പറയും. പണ്ടത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 500 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് പെർ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് 500 ഉള്ളതാണ് മെറ്റീരിയൽ. ഗർഭീരെന്നൊക്കെ പറയും. കളറൊരു മാച്ച് ആയിരിക്കില്ല. ഈ സെൻസോ ഒന്നുമില്ലാണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്ത പരിപാടി മെറ്റീരിയൽ ലൈബ്രറി സ്ട്രോങ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ അതൊന്നുമില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് താല്പര്യം. അപ്പോൾ പറയുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു വെക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരില്ലേ, അവർ പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ വാട്സാപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇപ്പം നടന്നിരിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഓരോ പ്രോഡക്റ്റും കൊണ്ട് മെറ്റീരിയലും ഓരോ സാധനങ്ങളും കൊണ്ടുവരും. ചില സമയത്ത് എന്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കാൻ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ വേറെ ജാക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് എന്നെന്തോ എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ തലയിൽ എന്താ പറയുക, ജാക്കിൻ്റെ തലയിലുള്ള ഐഡിയ ഇങ്ങനെ അവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലയൻസിന്. അപ്പം ഓരോരുത്തരുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സ് ആവുള്ളൂ. അപ്പം ഇത് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറേ സാധനം വയ്ക്കും. ഇവർ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ഇതല്ല നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വന്നിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ മെറ്റീരിയൽ എടുത്ത് ടേബിൾ വിടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത്രയും ട്രെൻഡ് ഓക്കെ ഇത് വേണ്ട അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തന്നെ മാറ്റി വയ്ക്കും. കാരണം എല്ലാ ടൈപ്പും മെറ്റീരിയലും ഞാൻ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളിപ്പം എക്സിബിഷന് പോകുന്ന സമയത്ത് അൺനെസസറി ആയിട്ട് കുറേ മെറ്റീരിയലുണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചില സാധനങ്ങൾ ലേബറിലേക്ക് ഞാൻ കയറ്റും, അതിനൊന്ന് പഠിക്കും. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. അതായത് ക്ലയൻറ്റിനെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബേസിക് ഞാൻ കണ്ടിടത്തോളുള്ളത്. പിന്നെ ഞാനും എൻ്റെ പ്രാക്ടീസിന് 25 വർഷമായപ്പോൾ പ്രാക്ടീസിന് തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ കുറേ വിദ്യാർത്ഥികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓരോ പ്രോജക്റ്റും എല്ലാം എൻ്റെ സ്റ്റഡി തന്നെയാണ്. അപ്പം ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതിയത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ലേറ്റസ്റ്റ് എൻ്റെ പ്രോജക്റ്റിൽ 4 മെറ്റീരിയലാണ് പുതിയത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒന്നൊരു സിന്തറ്റിക് ടാച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, ചൈനന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. മോഡിഫൈഡ് ക്ലേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലാഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് മെറ്റൽ കേർട്ടൺ, അതായത് മെഷ് കേർട്ടൺ പുതിയ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ളത് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വാളിലത്തെ ഫിനിഷുകളാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. അതായത് സ്റ്റോൺ പഞ്ച് ഒരു വാൾ. അത് എനിക്ക് നിർബന്ധം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ഈ ആർട്ടിസൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിർബന്ധമായിട്ട് വാശി പിടിച്ച് ചെയ്യുന്നു. നമുക്കൊരു മനസ്സിലൊരു മെറ്റ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ ഇത്രയും സിന്തറ്റിക് സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ബാലൻസ് ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പം ക്ലൈൻ്റാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് റെസ്റ്റോറൻ്റാണ് ഈ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ക്ലൈൻറ്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ക്ലീനിങ് പ്രശ്നമാണ്, അത് പ്രശ്നമാണ്, ഇത് പ്രശ്നമാണ് എല്ലാം പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ എല്ലാം വേണമെന്താണ് അവിടെയാണ് പ്രശ്നമില്ല. അപ്പം അതങ്ങനെ ചെയ്തു. അതൊരു സ്റ്റെപ്പാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. പിന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറച്ച് നാളായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു 10th പ്രോജക്റ്റ് ഞാൻ ഈ യൂസ് ചെയ്യാനോ വെബ്സൈറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ എഫേർട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു 10% ഞാൻ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഒരു സമാസമാവാൻ ഇഷ്ടം. അതായത് 10th പ്രോജക്റ്റ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ തന്നെ ഒരു കേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് 5 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹാപ്പി കപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ആ ഹാപ്പി കപ്പ് പനമ്പില്ലിനങ്ങൾ ചെയ്ത സമയത്ത് ആ പ്രോജക്റ്റ് എൻ്റെ അടുത്ത് റീഡൂ ചെയ്യാൻ വന്നു. കാരണം ഇതിനെപ്പോഴും ഒരു ഗ്രാഫ് താഴ്ത്തിക്കുമ്പോഴുണ്ട് ക്ലയൻസ് ഇഷ്ടപ്പെടാണ്ടാവുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാർ മടുക്കാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം. നമ്മൾ എന്ത് ഫിനിഷ് കൊടുത്തോ the next day they started telling that ഇത് മതി, അവസാനിച്ചോ, what is next. ഈവൻ നമ്മൾ വിഷ്വല് പോലും കൊടുത്താൽ തന്നെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വിഷ്വൽ ആദ്യം നമ്മൾ കൊടുത്തു, കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ബോറടിക്കുകയാണ്. എല്ലാം സ്വൈപ്പ് ചെയ്യണം. ആ കാലഘട്ടത്തിലായി ഇൻസ്റ്റയിലായി എല്ലാം. ഈവൻ എനിക്കതിനും മടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചില സാധനങ്ങൾ കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ
ഇപ്പം ചില പ്രോജക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ചലഞ്ച് ചെയ്യുക. അതിപ്പം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചിലത് സോളിഡായിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കാമല്ലോ. അപ്പം വിഷ്വൽ പറ്റില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അടുത്ത ഈ പ്രോജക്റ്റ് വന്നപ്പോൾ റീഡു ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മാറ്റാൻ വന്നത് ടൈൽ മാറ്റണമെന്ന്. ആ ടൈലിന് പ്രശ്നമില്ല. അപ്പം അവരായിട്ട് തർക്കമുണ്ടായതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോസ് നീഡ് എൻജോയ് ചെയ്യണം. ഫ്ലോസ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ ഫേർണിച്ചർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്തു, പെയിൻറ്റ് ചെയ്തു, വീണ്ടും എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ. പിന്നെ കുറച്ച് ആഡ് ഓൺസ് ഒക്കെ ചെയ്തു. അത് ഭാഗ്യത്തിന് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി. Thank you. Nice. What is economy for time? Or Buddhist? We have the other factors. I think from what I understand from Komal, she is trying to capture each region. Now she already had a meeting in Calicut. So now we are more talking primarily about Ernakulam, Kottayam and Thrissur. So in context of Ernakulam, Thrissur and Kottayam, is there anything specific that you'd like to say about the materiality in these regions? If we are looking at it, sand is becoming scarce. Clay, which used to be plenty, we don't get good quality clay any longer. Even stone, which used to be quarry, that is also facing so much, there is a lot of people who are against it because of the pollution of the stone, the environmental factors and all that. These are the raw materials that basically went in, and timber is also very scarce. So what is the probable material for Ernakulam, Kottayam and Thrissur regions in your opinion? Can we say as a winding up small പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ റീജിയനിലുള്ള പല മെറ്റീരിയൽസും കിട്ടാറുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ റാൻഡെടുത്ത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റാൻഡെടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈവൻ ആ കരിയർ തന്നെ പല എല്ലാ ടറയിലും ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിലുള്ളതാണ്. ഈവൻ ഇതിപ്പോൾ ലക്ഷറിയാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ മതി റാൻഡെടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടേം കറക്റ്റ്. അപ്പം അത് ലക്ഷറിയായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇതിൽ നമുക്ക് കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പം താച്ച്, ഇപ്പം ഈ സിന്തറ്റിക് താച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ഉപയോഗിച്ചു വിടുക എന്നുള്ളൊരു ചലഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കറ്റുള്ളതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിലുള്ള അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. തീവ്രത്തം എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. അപ്പം നമ്മൾ CGHൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ താച്ച് ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം അത് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചോദിച്ചു, അവർ 4th ഇയറിൽ വീണ്ടും മേഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ താച്ച് എവറി ഇയർ. ഓക്കെ, അവരെനിക്ക് പറഞ്ഞ അവരെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ 4th ഇയർ എന്നാ പറഞ്ഞു. എവറി ഇയർ open taps has to be used to re-change every year. Every year ഈഗായിട്ട് ഭീഷണിമാണ്. മറ്റേ elephant grass grass ഉണ്ട്, അതാണ് last up to 6 to 8 years. The coffin taps has to be changed every year. ഈവൻ അത് പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് നമുക്ക് മസ്റ്റായിട്ട് വേണ്ടതാണ്. അതെ. What they do is that they have a small workshop. അവിടെ കുറച്ച് പേര് എന്നിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും thatch, mending of the thatch. And the tourists, they also participate in that process. അപ്പോൾ അവർക്കും അത് ഇടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. That they അവരുടെ സ്കെഡ്യൂളിൽ എഴുതി വെക്കുന്ന എൻഡിങ് ഓഫ് ഹാച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇവർ കൊല്ലം കൊണ്ട് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ചെറിയൊരു പ്രോജക്റ്റാണ്. അതൊരു വീക്കെൻഡ് ഹോമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് പനയോലയാണ് അവൈലബിൾ മെറ്റീരിയൽ. അപ്പോൾ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ പനയോല യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇത്തരം മെറ്റീരിയലുകൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും. അതിലെന്താ വെച്ചാൽ ആ ടെക്നോളജി വന്നാൽ ബെസ്റ്റായി. കാരണം അപ്പം നമ്മൾ ചൈനയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു സാധനത്തിന് വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് ആയാലും എല്ലാവരും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനും അതിനെ സർവൈവ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട്. സോ കുറേ മെറ്റീരിയലുകളുണ്ട് ഇവിടെ. നമ്മൾ തന്നെ കാണേണ്ട കാര്യമേ ഉള്ളൂ. കാരണം
ഡിസൈൻസും മെറ്റീരിയൽസും ഒക്കെ നമ്മുടെ റീജിയനിൽ അത് ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളത് ഫാഷനാണോ എപ്പോഴും നമുക്ക് പറയാനിട്ട് ക്വൈറ്റ് ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് അങ്ങനത്തെ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമായിരിക്കും നമുക്ക് വി ഹാവ് ടു bring it through എന്നിട്ട് ഒരു ഗ്ലാമർ കോട്ട് ഗ്ലാമർ കോഷ്യൻറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുകയാണ് അത് ചെയ്യും എനിത്തിങ് നോൺ I can speak in context of residences like me. Other, see, we have residences in all these stages. But it's not just Ernakulam. I think we have very few residences in Ernakulam actually. But whenever we try to work with residences in the areas, we try to use something like a porotherm because that helps in cutting down the heat. We don't expose it. We plaster it well, but we try to convince client to go with something like porotherm because the children's are a major factor on it. Yes. Then, of course, wherever the clients prefer and it is available, next we use. For projects north of Ernakulam, we would certainly go for that, right? But there's one thing we do not like using is cement bricks. So there are projects where we have to go with it because to control the budget and all of that. For flooring, like I said, I would love to use oxide flooring. I've tried many times to convince my clients to go with oxide flooring, but we ended up using tiles that had the cement finish instead of oxide flooring because at the end, the client wins because they don't want to see the crack first. I think that's all that I can say towards materials. You want to pass the question? So, if we speak generally, not just about this quarter, what we feel is that many materials is being replaced with unsustainable materials. Like, as we have told, the Taj Talk is like replaces synthetic material. Of course, it do have its own advantages. Even the plywood is getting replaced with WPC. What we, as architects, can do is that we can limit the use of such materials, maybe. And another thing, recycle material. So another thing what we see materials is that materials do have a character, maybe. Like Jack said, cotton steel material use maybe it shows heritage. So we have done a small roundabout in Kochi, that is a welcome to, it is actually a welcome to Kochi. We are putting the concept of Akshara Nagari. We did an abstract of the newspaper, maybe a churu kind of abstract. So we have used cotton seed there. Now, so just to show the heritage it possesses. So in such way, we maybe we look material in that way also. Probably does not believe in regionality or what? Yes, I do. As far as possible, I would like to use very natural materials. I would like to use memory as a material. I would like to use time as a material, but also I don't want to be so poetic and forget the country where the production lines are in full swing and it's the materials are catering to a non-economy country. I also want to promote all materials that are being produced in our country today, which will contribute to the industry, to the buildings that we are making, but without impacting the nature so too much. Right. And I think I just control my own one favorite topic that I often say, the material for the future, for our region of America. There is, if you're looking at architecture competitions around the world right now, you would see the ones that people, the most winning entries are it is with timber.
There is, you have the cross-laminated timber, you have blue land, and countries like Norway, countries like Sweden, Australia, then Canada, they have planted trees, coniferous trees, they have plantation timber. They have planted some 20 years back, and now they are reaping the benefit out of it. And in the process of growing this timber, so much of carbon dioxide got absorbed, and that got consolidated, and then they are making blue lamb and the laminated timber out of it, and blue lamb and cross-laminated timber out of it, and if prefabricating this and is making even multi-story buildings. You would have seen the 20-story buildings with timber, and even very large span structures with timber. So that is something that definitely we can do. We have plenty of sunshine, we have got plenty of water, and we got timber and all grows very fast. That is something that definitely something that the government can take a policy and regrow timber in our place, in fact, and then reuse the timber. That is one thing. Number two is possibility is bamboo. Bamboo is one grass which grows in 4 years' time, and that also absorbs maximum carbon dioxide. And bamboo, they extrude the bamboo fiber, and then hard press it with resins, and they make wood. Now bamboo wood, which is stronger than steel, and we can use that also for multi-story buildings and large span buildings, and that also can be grown in our locality itself. There are real policy decisions for that to happen. Then we have the material which actually absorb carbon dioxide, which are modern, which are contemporary, which can be brought in as a contemporary language, and it can do all the things. It can be useful, it can be a show-off, and it can be a durable material, and it can be a material for the future also. So that is a topic that is favorite for me. I try to tell that to every government bodies as much as possible. Probably you can also take cue from that. I'm going. Thanks for all the panels, and it's been a really wonderful discussion. And I would say we have material and the money and mindset in front of us. Let us see what all that we are able to see. Thank you. Thank you so much.